A definição de podcast ela ainda é muito nebulosa. O que é, o que não é. Stricto sensu, ele é uma coisa muito técnica, muito simples. Mas lato sensu, ele se transformou em uma coisa muito mais rica e muito mais debatedora. Eu acho que as pessoas ainda que fazem podcast no mundo inteiro ainda estão em busca do formato, da linguagem que define o verdadeiro podcast. Então, eu acho que daqui a, 5 ou 10 anos, a gente vai ter um formato maduro de podcast para poder dizer, olha, podcast é isto. Por enquanto ainda, como nós estamos tentando, parece muito a internet de 1993, 94, 95, que ninguém sabia que cara a internet tinha. Hoje você sabe o que tem cara de portal, o que tem cara de blog, o que tem cara de site de produto, o que tem cara de landing page, o que tem cara de e-commerce. Naquela época você não fazia a menor ideia. E eu acho que o podcast está caminhando na mesma direção. Ele vai se especializar e aí naturalmente ele vai gerar formatos muito mais fáceis de reconhecer. A história dos podcasts é relativamente nova, mas por volta de 1999, todas as tecnologias necessárias para o desenvolvimento do formato já existiam. No ano 2000, o ex-VJ da MTV americana Adam Curry e o desenvolvedor do formato RSS Dave Winner criam em conjunto uma função que permitiria que os feeds transferissem arquivos de áudio e vídeo automaticamente. No ano seguinte, a Apple Computer lança o primeiro iPod. O iPod se torna sinônimo de reprodutor de mídia portátil e conquista mais de 70% do mercado norte-americano. Em 12 de fevereiro de 2004, o jornalista especializado na cobertura tecnológica Ben Hammersley publica no The Guardian um artigo intitulado The Audible Revolution, no qual descreve o formato e todo o seu potencial. É nesse artigo que a justaposição das palavras iPod e broadcasting, formando podcasting, é utilizada pela primeira vez. Conforme a disponibilidade de programas no formato aumenta, o interesse pelos podcasts acompanha este crescimento, eventualmente chamando a atenção da própria Apple. Em junho de 2005, Steve Jobs apresenta a versão 4.9 do iTunes, no qual o aplicativo incorpora a função de agregador de podcasts. Imediatamente, a popularidade do termo salta de 620 mil buscas no Google em 19 de junho de 2005 para mais de 1.670.000 7 dias depois. Em uma época em que conteúdos em vídeo ainda eram raros, Jobs descreve os podcasts como "the hottest thing going in radio", a melhor coisa que poderia acontecer ao rádio. Desde então, o formato cresceu e se desenvolveu, com conteúdos cada vez mais sofisticados, sendo produzidos para os mais diversos nichos. Este é o formato que mudou a nossa relação com a mídia. Estes são os podcasts. So TWIT stands for This Week in Tech, and originally it was just one podcast called This Week in Tech. It was a weekly tech news roundup. Started that in 2005, and then I added more podcasts. So then I did a security podcast, social media, Macintosh, Windows. Over the last 5 years, it's grown to about 30 different shows, all about technology. O Omelete é o maior site de entretenimento do Brasil. A gente está no ar desde 2000. A gente nasceu como um site que queria aumentar o mercado brasileiro de quadrinhos. Só que daí a gente viu que se a gente falasse só sobre quadrinhos, a gente não ia aumentar o mercado, porque a gente ia continuar falando sempre para as mesmas pessoas. iFanboy is a website that is dedicated to comic book culture and kind of celebrating comic books and talking about them. It was founded in 2001, so we've been around for more than 10 years. Me and two of my buddies from college basically wanted a place to talk about comics. So we started the site, and then we did that for 5 years, and then in 2005 we started doing an audio podcast. Then 2007 we did a video podcast, and now 10 years later we're still kicking butt, hopefully. So. O Nerdcast surgiu conosco buscando novas mídias, né, para o site. A gente só fazia atrações em texto e imagens e tal. Porque o site já existia há 4 anos. Isso, antes de surgir o Nerdcast. Isso.
E ele veio nesse ímpeto de querer se comunicar e querer se renovar, e essa é uma característica nossa de querer se renovar sempre, tanto que agora a gente tem Nerd Office, né, que são atrações em vídeo e tal. Ele surgiu dessa maneira. My brother-in-law, Ethan and Dave, they were doing websites, and then they said, let's do the website we want to do. Let's do a comic book website. So then, since I was still reading, they brought me in. So the three of us, we started doing the comic line. So I was teaching high school at the time, trying to run the site on the side, in between classes and at night and everything like that. And then we just, got bigger and bigger. And then I quit teaching, started doing this full time. So Revision 3 is an internet television network. Much like a normal television network, we produce and distribute original shows, but instead of following the rules of over-the-air or cable or satellite, we'll distribute primarily over the internet. Bom, eu acho que a principal diferença da mídia eletrônica digital, da mídia tradicional, é que mudam os emissores. E como mudam os emissores, eu não preciso mais de uma enorme estrutura de produção e distribuição para fazer, muda também a curadoria. Quer dizer, antigamente, para eu colocar um programa na Globo, eu preciso passar pelo departamento editorial e pelo departamento comercial da Globo e levantar uma quantidade de dinheiro enorme para justificar esse espaço na Globo. Então é um filtro tão complicado quanto lançar um disco mundialmente. Você tem que ter uma garantia de sucesso. Já no mundo online, os custos são muito mais baixos, a distribuição é muito mais simples, então você tem um ambiente muito mais criativo, com formatos muito mais abertos e muito mais ricos. O cara não tem como pegar o programa pela metade, né? Com uma rádio que você muda a estação e chegou, você teria que acompanhar desde o início. É um programa muito longo, uma hora e pouco. Eu não sei se esse formato é restrito a uma região, né? São poucas rádios que transmitem para o Brasil inteiro. Então, a gente poder falar do que quiser, da forma que quiser, em qualquer horário, a pessoa poder ouvir em qualquer horário, em qualquer lugar, são as principais características, né? De ser um produto on demand, de você botar no pendrive, gravar no CD ou ouvir por streaming a hora que você quiser e aonde você estiver. O que a gente fala não fere nada ao que se faz na TV hoje em dia. O Omelete TV veio justamente com essa ideia de abrir o Omelete para outras mídias. Se o Omelete até então era um site, hoje o Omelete não é mais um site. Hoje a gente é criador de conteúdo. A gente está no celular, a gente está no tablet, a gente está na televisão, a gente está na internet, a gente está no cinema. Sabe, a gente o Omelete hoje não é mais só o site que foi onde ele nasceu. A internet como mídia interativa já tem aí mais de 20 anos e até hoje a gente não inventou um formato que seja efetivamente novo, único, que só funcione na web. No videogame tem formatos que são únicos deles, mas o podcast ele ainda é muito parecido com um programa de TV. Well, it's interesting because we're doing audio and we're doing video. So technically we're doing TV and radio, except we're distributing it on the internet. I went to school for TV, so I know TV production, I know that really well. And the reason why I like podcasting and like doing the way we're doing it, because it's really kind of punk rock. We can do and we can say whatever we want. There's nobody there telling us we have to do this, we have to talk about this. We pretty much control our own content. Because we're online, we can be interactive. And I think that's one of the most important things to keep in mind for what we do. It's one of the reasons that we do all our shows live as well as for download. We really want to encourage interaction with the audience. We have a chat room that's running all the time. There's almost 1,000 people in there right now. And I watch the chat room as we're doing shows so they can interact. I'd like to find more ways for our audience to interact with us. So that's one thing that online offers that broadcasting doesn't offer. It's also more timely. It can be made less expensively. And the best thing for us is distribution is global. I don't have to build a transmitter. I don't have to have a tower. I don't have to spend all that money for getting out there. I've got the internet. So the internet is a wonderful distribution medium. A hora que surgiram as mídias sociais, o que aconteceu? Esse canal de comunicação, que ele estava ali, ele já existia, só que ele estava reprimido nas pessoas, ele foi aberto. Então, aquela coisa que eu lia um texto e fazia um comentário para mim mesmo, agora eu tuito. Se meu comentário for um pouco mais importante, eu quiser deixar registrado, eu comento no fim do texto. E alguém curte ou tuita o meu comentário do artigo do outro, eu passo a ser coautor do artigo. Quando o site nasceu, não existia nada de web 2.0, né? Era uma mão única, a gente falava
e daí, beleza, uma ou outra pessoa mandava um e-mail e tal, mas era uma via de mão única. Daí depois, com a internet 2.0, a gente começou a receber também muito mais retorno das pessoas. O vídeo surgiu justamente nessa transição. E foi uma forma que a gente criou aqui dentro para estreitar essa ligação que a gente tinha com os nossos leitores, porque a partir do momento que você tem uma cara, né, aparecendo ali no vídeo, muda. É engraçado, né? Porque hoje, se a gente vai num evento que tem esse foco voltado mais pro público geek, né, que é onde a gente fala mais, as pessoas vêm conversar com a gente, vêm tirar foto e tal, muito mais do que antes, que ninguém sabia como que a gente era. Né? A gente realmente gosta das coisas. Sim. A gente tem ideias a trocar sobre aquilo, quando as pessoas vêm falar porque nos conhecem pelas histórias do Nerdcast e tal. É meio que natural, assim, são assuntos que nós temos em afins com eles, né? A gente não é um apresentador de programa que vai fazer esse programa sobre nerd e o cara tem que aprender sobre a cultura nerd. Exato, não, faz parte do dia a dia. Exato. A gente respira isso, então quando tá todo mundo querendo falar sobre o filme do Batman, sobre o do Homem-Aranha, o Watchmen, etc., a gente também tá querendo falar sobre isso, né? E quando a gente se encontra na rua, a gente troca essas ideias porque sabe que todo mundo faz parte da mesma comunidade, né? Por afinidade. Existem pouquíssimos podcasts que não têm um fundo jornalístico ou educacional. Porque se você não tem uma técnica para ensinar, ou se você não tem uma notícia para comentar, a quantidade de temas é muito restrita. Hi, I'm Sarah Lima. I'm the assistant editor of comicvine.com, and this is the Whiskey Media Comic Vine offices in San Francisco, California. So let me take you on a guided tour of exactly where it is that we work and make the magic happen, I guess. So come with me. So every Friday we shoot the Comic Vine podcast, and this is where we do it, which is pretty cool. So come right in. So we've got, the different chairs, whatever, the microphones. This is where we Skype people in sometimes. And we often have a regular guest, James Robinson, who writes Superman and Justice League. And right now he's writing a character called The Shade, which is a really great series. But he lives in San Francisco. So sometimes he comes in, sits in that chair right there, and talks to us for like 3 hours. To the point where I'm like, I need to go to the bathroom. But it's great. He's great. It's a lot of fun. So if you haven't heard them, you definitely should. He's very interesting. British guy. This is where we keep all our comic books. We try to keep them in order, but it can get pretty hard because we have so many. So this is just some, and then those are some more, and they are in alphabetical order to the best of our ability. And over here, you can see we have so many comic books that you can barely see Tony's face. He's playing with toys right now. But so we've got a lot more on our desks too. But Tony sits there. He works his butt off, and that's where he writes all his stuff. I sit right next to him. This is tested.com right here. Hello. And over here is our video game website, giantbomb.com. All right, so while we would film the show, the video department would actually sit in here and regulate everything to make sure everything worked out really, really well. Make like special effects and things over people's heads and put fire on my hair and things like that. So it was really cool. And next to this room is is an additional studio where they film a lot of quick looks. So sometimes they'll record games as they play them and do like a voiceover over the game footage. And that is also regulated by the video department in that room. So this is a very important room. All of the video stuff happens in this room. O melhor canal de uso da internet é uma comunicação bem focada, de nicho e até de preferência para um público bem segmentado mesmo. Então, por exemplo, você tem blogs de moda feitos por pessoas especializadas em moda que costumam pautar referências até de revistas maiores. Então, se a sua marca influencia um bom blog e um blog de boa qualidade, ou um bom podcast, ou um bom videocast, o que vai acontecer? Esta referência online vai ajudar o jornalista da mídia de massa a fazer a sua pauta. Então, se o seu interesse está na semente, tá uma coisa bem pontual, você quer atingir o formador de opinião, a internet é o canal. Normally television, broadcasting, newspapers, magazines,
their goal is to reach as broad an audience as possible. Less so for magazines, but certainly for broadcast television and radio. They want to reach the largest number of people possible, and that's the economics of it. Once you make the investment in the studio, in the transmitter, in the towers, it doesn't cost you any more money to have more listeners. So there's every incentive to grow. Internet broadcasting is kind of the opposite. Every single new viewer or listener costs me money. They have to download the show, and it costs, a penny or two to me for each listener. It's more like the magazine model. So it makes sense for me to keep the audience size small and focused for a couple of reasons. From a point of view, a pure profit point of view, the advertisers know exactly what they're getting. They're getting a very high level of tech enthusiast. From the point of view of programming, I know exactly the audience I'm programming to, so I can make shows that it's easier for me to make shows they like because they're me. I kind of know what they want. And we, because we're aimed at a fairly specific targeted niche, we kind of know how to reach that community, how to participate with that community. We don't have to make our shows as polished as broadcast television. They're happy to have shows that speak to them at an intelligent level. So all of that makes it possible to do what we're doing. And the narrow niche, I think, is great. Na internet você pode mirar com mais precisão, né? Você tem ferramentas onde você filtra público, faixa etária, região, sabe? Gostos, afinidades. Então essa é a vantagem da internet. Não é? Tem canais de internet que você atinge até grandes volumes, né? Como portais e tal. Mas você pode, a real vantagem da internet é você poder mirar e acertar mais precisamente onde você quer. O grande problema é o seguinte: a televisão, o rádio, a revista, eles têm modelos comerciais muito claros. São arcaicos, são ultrapassados, mas eles funcionam, eles ainda não estão completamente falidos e muitos deles ainda funcionam bem. Então, eles estão com um modelo claro. O digital é um enorme potencial e é um potencial que ainda não tem um modelo claro. Então, por mais que às vezes a empresa sabe que faz mais sentido para ela anunciar no digital do que anunciar na TV, mas ela não sabe como anunciar no digital. Quando você pega, por exemplo, grandes empresas de e-commerce anunciando em canais offline, como Dafit, como principalmente Netshoes, né, colocando outdoor fora de São Paulo, colocando em camisa de time de futebol, você percebe por que uma Netshoes colocaria numa camisa de time de futebol. Porque o modelo de patrocínio de clube de futebol, ele é muito bem definido. As métricas estão muito claras. E o modelo de internet, por ser muito anárquico, muito livre e razoavelmente novo, ele ainda não tem um modelo de remuneração clara. Então fica muito difícil para o gerente de marketing, que tem uma pequena autonomia de investimento, convencer a diretoria que aquele dinheiro enfiado naquele blog é um bom investimento. The thing that really enabled us to take off, though, was when my co-founder Kevin Rose created a show called Dignation, which covered the general, most popular news of his other side project, site called Dig, and that enabled us to have a consistent weekly show. And when we were able to have a show that we could produce and distribute on a set schedule every week at a certain time, then we were able to provide predictability and statistics around our audience, and then that enables you to be able to sell it more easily to sponsors, because they know that if they have a campaign they want to run, they know that they can expect it to come out on the same schedule that show is coming out, based on the audience demographic and the predicted size of the audience. We've always been against big ads all over, big pop-ups, and as far as Whiskey Media goes, we never wanted to be a site that just would have those annoying ads that kind of scream at you in there. So we always try to do more subtle ads, and so you will see some ads if you go on there, but we also have a subscription model. So we provide, exclusive content, whether it's an extra podcast or extra videos or, anything like that. And that's our main driving force for it, because we all our whiskey sites, we have such a strong community that, they're willing to pay to support us. And if you're not a member, then you'll see some of the ads, on the top, on the side sometimes. So, but we don't want to do big obtrusive ads. Remember, I make my money not through subscriptions, not through paying for the content, but through advertising. So, and I did that on purpose because I wanted to have a medium
that benefited from being as easy to get as possible. I didn't want to have piracy protections. Didn't want to have to slap people for redistributing our content. I wanted to get our content to everyone, everywhere, and in every form they want, because I really think that's what people want. I think, I used to give speeches to old media trying to explain what people wanted in new media and why these anti-piracy things were stupid. I said it's very simple. People want to watch what they want, when they want it, where they want it, without any restrictions. É uma cultura que o brasileiro ainda não tem, porque a gente está acostumado a navegar. A gente não navega pela TV ainda, a gente só zapeia, só vai buscando os canais que você está acostumado já a assistir. Mas com o controle remoto saindo da mão dos pais e indo para a mão dos filhos, eu acho que essa tendência de buscar novos canais, que não são os canais normais de televisão, mas sim os aplicativos, os canais voltados para nichos específicos que estão dentro desses aplicativos, que seja num Apple TV, seja num Netflix da vida, isso não tem mais como a TV ser só TV. I think the best way to fight piracy is to make it available everywhere. So if people want to watch, our video show on Roku or on a Google TV or on an Apple TV or on their Xbox or whatever, I want to make sure it's there. I don't want anyone to ever have to struggle to find my content. As more televisions are sold with computers on them, as more Apple TV and Google TV platforms evolve, then we know that it changes a little bit more from the YouTube dog on a skateboard to watching long-form, high-quality content that's served over the internet. And so, we embrace that in a huge way and know that we've always known, I think, that, the world is rapidly coming to the point where traditional television and internet television are going to become one and the same. Instead of buying your television and sticking it on an antenna on it or plugging into your cable television, you'll buy your computer, set it in your living room, and plug an Ethernet cable into it or just connect it to the Wi-Fi. And there'll be more and more options for people to be able to find different programming to watch, whether it's something produced by HBO and ABC and Disney to Revision 3 and CNET and other exclusively digital platforms right now. Let's go take a look at the studio. So this studio is probably about 6 years old already. However, if you compare it to a normal television network, you might see in a normal control room, you'd see about 10 video displays up on the wall. And we've got about that here, except we have a piece of software that just runs each display and splits it into a larger display. So we were pretty frugal in deciding that instead of putting 10 different monitors up here, we just stick one huge monitor and split it into the 10 monitors. We even custom built this production desk. We bought a bunch of lumber, sized out what we wanted to put in, and built it. We bought this on the second market, which is a soundboard. We've got a nice HD switcher here. We've got some of these camera control units. These are remote CCUs. I'm sorry, these are. And these allow us to basically change all the settings of the optics of the cameras so that everything's shaded and displayed the same way. And then we've got some video production engines over here. We've got a patch bay so that we can take any video source that you see along here and patch it into any monitor display out on the studio floor. And so maybe we'll take a look at the studio floor. So one of the things that we do with the studio from time to time is rent it out to third parties. So we're not always shooting shows in our studio. So with that in mind, we know that it's a resource. So we'll rent it out. Right now, there's a rental going on. I actually don't know what they're doing, but if you see in here, got a large green screen. So we got some folks doing something, but maybe we can just kind of run through quickly and see where there's cameras. So here's some of the cameras in the studio. Each of them are on these tripod pads, and they're all run through cabling that we're able to feed into the control room and then switch in any way we want, as well as use those CCUs to control the optics and aperture of the cameras. All of our lights are controlled. Basically, they're all hung on a grid, and we're able to take ladders and move things around to light up different sets. Like there's a set right here, and there's this green screen set. This is a show called Techzilla. We also changed it around for another show called App Judgment.
and then we can build and tear down sets pretty easily, but we have a few that are more permanent than others. This is where a show called Destructoid is shot. It's about video game news and video game industry news and reviews. And then in here is kind of the shop. This is kind of a workplace where we can build set pieces as well as work on projects. Back when we were doing the show system, we did a lot of our tinkering and tearing apart and rebuilding in this shop. And you can find most any tool that you'd want to do any of that stuff with. At one point we had a cool little laser cutter, but we had to give that back. This is one of our edit suites. Graham, who is probably one of the most talented guys at Revision 3. As you can see, he's editing something that has to do with Revision 3 because there's a Revision 3 logo on the screen. And so we've got 7 of these suites, but only 3 of them in a door here. And so, like I said, everything that he touches here is available on a SAN that every other edit suite can access. In fact, every computer here in the entire. Do you have the keys to get in there? You could. Maybe we'll do that real quick. Or we'll just walk in. So if on a hot day, you always come in here because it's air conditioned. So here we've got all the servers that they don't do anything like hosting our website, but all of our email and all of the video production that goes on, everything gets stored on here. As pessoas ainda estão tentando acertar. A mídia foi um modelo muito lucrativo, principalmente nos anos 60, 70, 80 e 90, por causa de uma enorme concentração em poucos canais. E esse modelo está esfarelando do mesmo jeito que um dia esfarelou a grande indústria de música. Ele vai desaparecer? Não, ele vai se reconfigurar. A crise da música já tem 15 anos e tornou a música online mais forte, mais resistente e muito mais democrática. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a grande mídia.